We will not shy away from the difficult conversations and uncomfortable realities. Alasiri njema mtazamaji, karibu sana kwa taarifa za mbiu ya KTN. Tukupashe na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari na zinazozidi kugonga vichwa vya habari, ikiwemo taarifa hiyo ya Rais William Ruto ambaye amefungua rasmi kongamano kuhusu mabadiliko ya hali ya anga humu nchini. Karibu sana, jina langu ni Zubeida Kananu. Rais William Ruto alifungua rasmi kongamano la mabadiliko ya tabia nchi linalofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika. Kongamano hilo linaloendelea katika jumba la KICC jijini Nairobi limehudhuriwa na zaidi ya viongozi 20 wa mataifa ya bara la Afrika. Akipongeza hatua za viongozi wa mataifa ya Afrika kuja pamoja na kukubali kuwepo kwa kongamano hilo, Rais William Ruto alieleza matumaini yake kuhusu kupatikana kwa suluhu ya matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri mataifa ya Afrika. We will not shy away from the difficult conversations and uncomfortable realities that must be addressed to achieve meaningful change. Policy, regulations, taxation, trade, and climate justice will all be scrutinized in national, regional, global contexts. Yet, the way we frame these discussions matters. I invite all of us to adopt opportunity lens as we navigate these complex dialogues. For a very long time, we have looked at this as a problem. It is time we flipped and looked at it from the other side. There are opportunities, immense opportunities as well. Kwingineko, kongamano la kwanza la mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika limeng'oa nanga rasmi hii leo katika jumba la KICC jijini Nairobi. Kongamano hilo lililowaleta pamoja viongozi, wadau na wanaharakati wanaopigana vita dhidi ya uharibifu wa mazingira litatamatika tarehe 6 mwezi Septemba mwaka huu. Our overarching goal for this summit is to chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization, catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. Africa needs between 160 to 340 billion US dollars by 2030 for adaptation, while the current flows are only around 16 billion annually, a fraction of a budget for a blue chip company and foundations attending this summit. We need a deep conversation on how to address this, including achieving the balanced financing between adaptation and mitigation, as delaying action now will result in exponential costs in the future. Zaidi ya viongozi 20 wa mataifa ya bara la Afrika wamehudhuria kongamano la kwanza la mabadiliko ya hali ya anga linalofanyika jijini Nairobi. Wakizungumza katika kongamano hilo, wamehimiza umuhimu wa kushirikiana kwa viongozi na wadau katika kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, wamehimiza umuhimu wa bara la Afrika kuwa mstari wa mbele katika kutafuta suluhu ya matatizo yanayotokana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. In Africa expressed their desire to get to net zero earlier, but they all say finance is missing. We need more money. We need what's known as concessionary funding. Why do we need concessionary funding? Because that money will behave differently
from those trillions that come from large financial institutions, where they have a fiduciary responsibility to produce a profit for the owners of that money. But we still want that money to deploy. So we have to take the risk. You heard earlier about risk. You have to reduce the risk that an investor looks at and sees and says, I'm not going to do that deal because I don't see how I'm going to make any money. I'm not going to put my money on the line. And the way you can de-risk is by getting concessionary funding on the table through a number of things. Government can allocate some, or, and that's hard today, you don't find a lot of people putting the kind of the big money you need on the table, or you can get it through philanthropy. And philanthropists are willing to put up money. We're working with the Bezos Foundation, and we're working with the Rockefeller Foundation to help find some amount of money to help leverage. But in the end, we believe that a working marketplace where people are deciding voluntarily to buy a credit because that credit will allow them to temporarily, not forever, reduce their actual reduction if they need to. And there are some people who need to today. We're talking about an African-led carbon market. You know, I always want to bring it home because when people hear about carbon markets, high integrity, market signals, they get a bit confused. But one of the facts that really stuck with me was that using fuel wood, even though it causes deforestation, is the 4th highest cause of death or mortality for an African woman today. I think it's important to bring that home. So clean cooking is not a nice to have. It is critical for the survival of African women. Every time women cook, they basically inhale the equivalent of packs of cigarettes, right? We've banned cigarettes, but we've allowed this to happen. What does the carbon market allow us to do? The carbon market allows us to remove those harmful emissions from the environment, get a price for it, that these women can now afford clean cooking. It's really important for us to build it down to our context because there's no country in Africa that doesn't have issues with access to clean cooking. But back to the agenda today. I think it's really critical for us to look at the efforts that have been made since COP28 in Egypt, and thank you, Mahmoud, you're here, in terms of the carbon market and the African carbon market. We have 2 major achievements and the announcements that William spoke about. And the 2 cornerstone efforts of the African Carbon Market Initiative is really looking at the demand side, something we call the Advanced Market Signal, also known as the AMS, and also the supply side, our efforts to unlock capital to carbon credit projects through financing de-risking mechanisms. We all know how much climate change is impacting and ravaging our communities in several respects that I don't need to even mention here today. I do not doubt that the financing locally led climate action program will benefit millions of Kenyans and lay a solid foundation for robust climate adaptation efforts over the next decade. And this is where I will appeal as we all look at this initiative as an example that Kenyans take this seriously because we want to follow, but it depends on how well it is going to work here. We hope our development partners who have done so well in supporting Kenya will also support other African nations. Across our continent, we are experiencing definitely a heart-wrenching tales from increased storm surges, especially in Sierra Leone, flash floods, drought, high winds that are accompanied by pollution, landslide, mudslide, as we experienced some years ago. For us in Sierra Leone, these are not merely stories, but stern warnings. We are at a crossroad in making tangible decisions to move
from policy statements to taking concrete action to combat this global menace of climate change. Maandamano ya amani yameshuhudiwa jijini Nairobi, huku mashirika yasiyokuwa ya serikali pamoja na watetezi wa mazingira wakilalama kuwa huenda mkutano wa kwanza barani Afrika wa kujadili mabadiliko ya tabia nchi umetekwa nyara na mataifa ya magharibi na wala haujadili chochote kuhusu jinsi bara la Afrika lilivyoathirika kutokana na machafuzi ya mazingira, hususan yaliyochangiwa na mataifa ya Ulaya. Aidha, wamesema huenda mkutano huo umegeuzwa kuwa kapu la kukusanya fedha kutoka kwa mataifa ya magharibi badala ya kutumika kutunga sheria kali dhidi ya mataifa hayo. Mwanahabari wetu Willy Lusige amekuwa akifuatilia matukio hayo na ameandaa taarifa ifuatayo. La kwanza barani Afrika, kongamano la kujadili mustakabali wa mabadiliko ya tabia nchini katika bara hili, hususan ya kwamba bara la Afrika limeathirika pakubwa kutokana na kile ambacho kimetajwa ni madhara ya mashughuli ama ukipenda shughuli za mataifa ya magharibi ambayo yametajwa kuwa ndio yanachangia zaidi kuwepo kwa madhara ya mabadiliko ya tabia nchi katika bara la Afrika. Lakini ikiwa ni siku ya kwanza, tumeshuhudia maandamano katika jiji la Nairobi, wengi wakiwa ni wakereketo wa kupigania mazingira katika bara hili, ambao wanalama kwamba huenda mkutano huu umegeuzwa kuwa kikapu cha kukusanya fedha kutoka mataifa ya magharibi, lakini haujaweza kuzingatia mikakati pamoja na changamoto ambazo bara la Afrika linapitia kutokana na kuharibiwa kwa mazingira katika maeneo mbalimbali pamoja na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo jinsi tumeweza kushuhudia katika miaka ya hivi majuzi kumekuwa na ukosefu wa chakula, hususan kutokana na ukame mkubwa ambao umeshuhudiwa katika taifa hili la Kenya pamoja na mataifa mengine katika bara la Afrika. And ahead of African Climate Summit, we are basically saying that we are not ready to accept false solutions that are being pushed by different entities and also the global north that are giving us, pushing the Africa to do the same. So we are saying that we want to connect the dignity of humanity with climate justice. That says we want a system that is fair, which is just for everyone. When you listen to the planet's telling you you're using too much oil and gas and coal. And every year we actually use more, even though we produce more renewable energy and we capture more carbon and all those things, we just exceed what we do there with more oil and gas and coal. And when we then go along and say, if we listen to that, then we must put a limit to how much we will use. And we must accept that. Wakereketo hawa wakisema wanataka mkutano huu ambao unafanyika katika jiji la Nairobi kutafuta suluhu la kuweza kudhibiti mataifa ya magharibi na kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zinashuhudiwa katika bara la Afrika ambazo inatokana na mabadiliko ya tabia nchi zimeweza kupata suluhu la kudumu. We are here to express our fears. We are here to express our displeasure in the manner in which the African Summit has been organized. The African Summit has not given space for the people that have been directly and adversely affected by climate change. So we are here to voice our protest. Kando na hayo, wakiwataka marais wa mataifa mbalimbali ambao wamewasili katika kongamano hili kuweka tofauti zao kando na kupigania kitu kimoja ambacho wanasema wanataka bara la Afrika iweze kuwekeza katika shughuli ambazo zinadhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Kando na hayo, kuweza kuboresha maisha ya mtu wa chini ambaye pia jukumu lake ni kubwa katika kuhakikisha kwamba mazingira yako katika hali sawa, na pia kuweza kufaidi zaidi kando na kuweza kujiepusha na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Here as World Animal Protection to make the connection for the general public between the food that we eat and its contribution to climate change, and specifically the role that animal agriculture or intensive farming systems contribute to climate change. Essentially what we are saying is that urbanization is driving increased consumption of animal proteins. That increased consumption of animal proteins is leading to animals being put in intensive farming system, which is basically big, large farms that then have an impact on the environment. But more critical is that this production system is not only inhumane to animals, but it's also contributing significantly to climate change, because when animals are put in intensive farming system, they produce methane and nitrous oxide, which are significant greenhouse gases.
In fact, the estimation is that 30% of your greenhouse gases is coming from intensive livestock production systems. So our position is that sorting out fossil fuels is not going to sort out the whole problem. We need to look at the contribution of animal agriculture into this. Kwa hivyo ikiwa ni siku ya kwanza katika kipindi cha siku 3 cha mkutano wa kwanza barani Afrika wa kuweza kujadili mabadiliko ya tabia nchi, wa Kenya pamoja na wageni ambao wamewasili kutoka dira zote za bara hili wanalenga kuona mwisho wa siku kongamano hili litakapokamilika ni sheria zipi pamoja na manufaa yapi ambayo yataweza kuvunwa kutokana na kongamano hili. Bara la Afrika lazima liwe kiongozi katika kutafuta suluhu ya athari zinazozalishwa na mabadiliko ya hali ya anga jiji la Nairobi ambalo limeandaa kongamano la hali ya hewa barani Afrika ili kubadili mawimbi. Haya yamesemwa na washikadau wanaohimiza kuungana kwa mataifa ya Afrika katika kutafuta suluhu. Alimanzu anaarifu zaidi. Bara la Afrika kwa muda mrefu limekuwa likiketi bila kuchukua hatua, huku madhara ya mabadiliko ya tabia nchi yakiendelea kuonekana. Hali ya hivi sasa kwa madhara haya yakionekana ulimwenguni kote. Mkutano wa Afrika kuhusu hali ya hewa unapoanza hapa jijini Nairobi ni wakati mwafaka kwa Waafrika kuungana kutafuta suluhu mwafaka dhidi ya changamoto zinazohusishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Cha muhimu kwenye mazungumzo itakuwa jinsi bara la Afrika litaongoza mazungumzo haya ya kutafuta suluhu si barani pekee bali ulimwenguni kote. Na hii inaweza kuanza kwa kuchukua rasilimali ambazo bara la Afrika inajivunia na kuitumia kuzungumzia. We do control how fast we develop our carbon credit markets, and we do control how much we are able to take advantage of the natural resources we have on the continent to allow other countries to invest in Africa. So that's where the capital is. Lakini hata mazungumzo yanapoanza, baadhi ya wataalamu wanasema kwamba bara la Afrika ni sharti jiangalie kuwa ni bara lenye uwezo wa kuongoza njia kwa kawi safi. We try to figure out what is the need in the country, what does the government want to do, and then within the plans of the government, how can GIA come in to support the private sector with deploying more capital, the private sector with deploying more technology, young people who are the most innovative part of society, how can they actually be providing the solutions to the problems that the country is trying to solve as well. Na kadri mabadiliko ya hali ya hewa yanapoendelea kuleta madhara mbalimbali, baadhi ya wahusika wanaonya kwamba changamoto kadha wa kadha zitaendelea kushuhudiwa. Lakini wanasema serikali za Afrika sharti ziwe tayari kubadilisha jinsi ambavyo zimekuwa zikitafuta suluhu. Wanasema kuwa ni sharti wale walioathirika zaidi wapawe kipaumbele na cha juu. One way that we can do this is to use the power of our procurement in institutional markets, specifically school meals. Africa has done very well. Between 2013 and 2019, we doubled the number of children that were covered under school meals from about 35 million to 65 million. We need to reach 240 million, so there's still a long way to go. Mkutano wa hali ya hewa Afrika utawaleta Waafrika pamoja na kuleta matumaini katika kupambana na makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Mataifa kama China, Marekani, Urusi, India na Japan ndiyo wenye kuharibu hali ya hewa duniani, kwani viwanda vyao vimechangia pakubwa kwa asilimia kubwa ya kaboni. Hata hivyo, bara la Afrika limeendelea kuathirika kutokana na madhara hayo. Kutokana na sera dhaifu, ukosefu wa mbinu sahihi katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ni lazima Afrika iketi na kutafuta suluhu mwafaka. Inatumainiwa kuwa mwisho wa mkutano huu mbinu mpya zitaafikiwa. Alimanzu, KTN News, Nairobi. Rais William Ruto anaeneza ziara zake za kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, ishara tosha kuwa ana matumaini ya mabadiliko miaka ijayo. Mwanahabari wetu Grace Nganga anatueleza jinsi Ruto amekuwa mwanaharakati wa mazingira.
Baada ya Rais William Ruto kuhitimu shahada ya uzamifu kutoka chuo kikuu cha Nairobi miaka 5 iliyopita, labda ilikuwa chanzo chake cha kutaka kupambana na tabia nchi. Hotuba nyingi za Rais Ruto zimekuwa zikilenga athari za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika, akilenga nchi zingine kushikana mkono ili kukabiliana na changamoto hiyo. The greatest challenge that connects our world is climate change. Unfortunately, due to the many pressing concerns, COP27 has not been given the prominence it deserves. Siku ya Jumapili, Rais aliwasili katika jumba la mkutano wa kimataifa la KICC akiwa na gari la umeme kuashiria msukumo wake wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Siku ya Jumanne, Ruto atahutubia mkutano wa kwanza barani Afrika wa mabadiliko ya tabia nchi unaofanyika jijini Nairobi. Awali amekuwa mkereketo wa mazingira katika mikutano ya kimataifa. Katika hotuba yake kwenye ufunguzi wa bunge la vijana wa Afrika la mazingira, aliwahimiza vijana kuongoza katika vita vya kulinda mazingira barani Afrika. Sababu tuko na rasilimali katika bara letu la Afrika, tunataka tuwe na mjadala na wale ndugu zetu wa kutoka bara zingine. Waje na rasilimali zao. Wako na teknolojia, wako na fedha, sisi tuko na rasilimali. Katika sherehe za miaka 48 ya uhuru wa taifa la Comoros, Ruto alisisitiza umuhimu wa kuokoa bara hili kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, akisisitiza kuwa mamilioni ya wakazi wa bara la Afrika wameendelea kuathiriwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, hususan kutoka mataifa ya magharibi. Grace Nanga, KTN News, Nairobi. Wengineko, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kwale wamemkataa mshirikishi mpya katika afisi za mwakilishi wa kike Fatima Masito. Wakazi hawa waliohusisha mashirika ya kutetea haki, wanaharakati wa kisiasa na viongozi wa dini wanasema kwamba japo mwakilishi huyo ni wa chama cha ODM, mshirikishi huyo mgeni aliwania kiti cha uwakilishi wadi katika kaunti ya Kilifi kupitia chama cha UDA. Wameitaka tume ya utumishi kwa umma pamoja na waziri wa wizara ya jinsia na utumishi wa umma Aisha Jumwa kubatilisha hatua hiyo, la sivyo washirika hao wataandamana. Viongozi wanaweza kubadilishwa kutoka kaunti moja hadi nyingine, lakini je, katika legislature ambayo imeshuka chini mpaka ofisi ya women representative, inakuwaje tumeweza kupata kijana kutoka sehemu nyingine? Natoka kwa shirika la kijamii linaitwa Kwale Arts, na swala hili ambalo tunalizungumzia limeleta changamoto kubwa, kwa sababu bila kurejelea yale ambayo wenzangu wamesema, ni wazi kwamba mtu anapofanya kazi nyumbani, basi yeye atajua analofanya zaidi kuliko mgeni kuja katika kaunti nyingine. Sisi tuna imani kwamba iwapo tungelipata mtu wetu, kijana wetu, basi ofisi ya ngafu ingeweza kutekeleza kazi yake kwa uzuri zaidi na ubora zaidi kuliko mgeni ambaye atakuja na hajui dynamics zozote wala hajui group yoyote ama beneficiary yoyote katika hii kaunti. Sisi kama wakazi wa Kwale tunaona kuna siasa ambayo imeendelea hapa, kwa sababu kama kungelikuwa na vijana ambao wameapply hiyo kazi ndio tungesema hakuna, lakini kuna watu na tena wamehitimu wanaweza simamia katika nyanja hiyo. Mtazamaji, wakati taifa likiwa mwenyeji wa kongamano la kutathmini mikakati ya kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika linaloendelea jijini Nairobi hadi tarehe 6 mwezi Septemba mwaka huu, makundi mbalimbali ya kijamii yamejizatiti kuchangia kutunza na kustawisha mazingira kwa kusafisha miji. Tutakuwa tukiungana na mwanahabari wetu Ali Manzu muda usiokuwa mrefu aweze kutueleza na mahojiano ambayo ametuandalia sasa hivi akiwa katika jumba la mikutano ya kimataifa la KICC. Namuona ana jopo lake tayari. Nataka kutathmini kwa kina siku ya kwanza ya ufunguzi wa kongamano hili. Je, ni yepi amejitokeza? Ni yepi yenye manufaa kwa mwananchi, na mwananchi anaweza kuchangia vipi katika kukabili zile athari ambazo zinasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi? Tuingie madukani, tutakuwa tukirudi na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu.